Und deswegen habe ich ja gefragt, so bin ich vollkommen leer. Ach, halt in Frankreich. What's to come, don't know if we're done. Feels so bittersweet, babe. Don't keep me in the dark, cause I will soothe your heart if it hurts, and it hurts. My friends keep asking why we moving so slow. If there's a chance, then now's the time to let go. You called me up, said come on over, now that's all I'm thinking of. And I'm stoned, 'cause alone. Ja, ich weiß, nein, in der Nähe. Ist das nicht euer Erstzugang? Nee? Was? Ist das euer Freund? Echt jetzt? Dortmund. Wir haben eine Kaiserslautern. Im KSC, ja. Kaiserslautern, oder? Ich weiß gar nicht, wer von Hertha. Aber von Hertha Austria. Bayern glaube ich nicht. Also für den Feld. Hat das vor allem dumm. Okay. Und wenn, dann müsste es ja. Nee, Bayern hat eigentlich immer bei uns Arschkarte gezogen. Ne? Ich meine, der höchste Sieg war, glaube ich, immer Dortmund oder so, war, glaube ich, ganz gut bei uns. Wir haben immer einen guten Punktwip. I want you to be safe and sound in a better place. I really want you to have someone admire in your pretty face. Between me and you, I still can hear your voice and see your face. I guess I'm not through with us and dealing with the choice you made. Sector scan. Anomaly found. I pick up what you left behind. Du kennst halt die von deinem was? Karlsruhe? KSC ist bei uns Freundschaft. Die blau-weißen, also auch blau-weißen. Aber wie gesagt, wer fein als Schüler, wie gesagt, ob Vater überhaupt sowas hat. Soweit ich weiß, haben wir das Vater nicht gehabt. Radio läuft. Sagt das keiner. Sector scan. Ja. Dann haben wir es dann. Ja, ich hab Vater gefunden. Das kann sein, Hamburg, ja. Aber wie gesagt, so was einige Fans haben, so. KSC.
In der ersten Liga, ja. Sector scan. Anomaly found. Dann musst du das machen. Welcome back to the Mars Vision Radio with your trustworthy musical guide, Edward R. Martian. Our next contestant up for your musical scrutiny is the artist Red PPX, representing Russia. Russia, or as it was known back then, the Soviet Union, together with USA, was responsible for the early bold steps along the path of the great spacefaring adventure. The first man to journey into outer space was the Russian cosmonaut Yuri Gagarin. Now, I wonder who the first female musical superstar in outer space will be. Lady Gagarin? Maybe she'll have her first hit with Putin on the Ritz. Oh, sorry. 2 bad puns in a row. Let's get back to business. Russia's contribution may very well elevate Red PPX to stardom in outer space. If so, what could be a more suitable song title than, you've got it, Elevate. Milestone achieved. I can hear whispers from far away. I can hide, but I see the walls are caving in, but I'm not ready to fly. If I were to stay in here forever, I would want the sun to come alive. If my heart was lighter than a feather, I would slip away into the night. Send me ultraviolet signals through the silence into the horizon. Elevate. Sector scanned. When we travel through the night, you never leave my side. Take me on a ride. I'll try not to close my eyes. If I were to stay in here forever, I would want the sun to come alive. If my heart was lighter than a feather, I would slip away into the night. Send me ultraviolet signals through the silence into the horizon. Elevate. Send me ultraviolet signals through the silence into the horizon. Anomaly analyzed. Sector scan.
scanned. Just take the easy way out and you will make it alone. If trouble's on your way, just save it for another day. And the angels start singing. Go your own way, let go. Go your own way, but don't look back. Life is gonna give you something better than that. Feel the rhythm of your heart and let go, let go. Go your own way, let go. Go your own way, let go. Go your Sector scanned. Anomaly found. I will go back to where it all began. I'm gonna be Sector scanned. Anomaly found. if you look up, you're gonna find me there. 'Cause I found a new Research complete. It's shining brighter than the Sector scanned. Anomaly I found. feel the rhythm of your heart. One day I know I will come back to you. Let's make a new start. Even though I'm miles away, my love for you is here to stay. Giro. Giro. Caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle with you. I will go back to where it all began. I try to be someone I'm not. I wish I would have been myself instead. The one I'm right now. You moved away to make a brand new start. I stayed behind, I thought I Anomaly knew analyzed. a better way to live my life alone. But I was so wrong. Even though I'm miles away, The probe's drilled. my love for you is here to stay. I was the one who came back for you. Caught in the middle, caught Sector scanned. Anomaly found. 'cause I can't get through. Caught in the middle with you. Even when the stars won't shine, I'm here with you. Even when you're lost or ground, I stand by you. Even though I'm miles away, my love for you is here to stay. I was the one who came back for you. Caught in the middle, caught in the middle. Must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle. I was the one who came back for you. Caught in the middle, caught in the middle. Must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle. I was the one who came back for you. Sector scanned. Caught in the middle. Must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle.
Welcome back for more of the Mars Vision Song Contest. I'm Eddie O, right here on Mars Vision Radio. Our next competitor is a longtime sponsor, the Blue Sun Corporation, a company that may be tricky to precisely categorize. Not that there's anything secret about their business. On the contrary, it's just that they dip their toes in every lucrative puddle. And on top of that, they do it really well. Their line of products ranges from raspberry soda to management and investment consulting services to sturdy power tools and slender aeroplanes. The latter fits very nicely with the name of today's Sector artist, scan. Aviator. This 27-year-old Venetian tried out for it and was accepted into the Italian Air Force, Aeronautica Militare. Unfortunately, his musical breakthrough came just before the training was supposed to start. If the burden of his fame grows too heavy, Aviator can always pick up his training, steal one of their BMC planes, and fly Sector away. scanned. Just like the title of his song. This is Out of Sight. I'm never present all the time. Sector scanned. Crashing down at the speed of light. Anomaly Keep putting analyzed. up a fight. Ja, Gott schon. And my mind is running for his life. You were more than a handful, but I believe that you were my only girl. They try to tell me to be careful, Sector scanned. but it's hard to hear when you on top of the world. It's so hard, but I have to pull through. The ink is gone, Ach so, okay. but I feel the tattoo. I gotta kick you out my mind. Got all the reasons to delete you from my mind. I tried it all, but Sector just scanned. can't get you off my mind. Wish it was out of sight, out of mind. Sector scanned. Anomaly found. Sector scanned. I'm driving Voll 100 richtig. miles per hour. Never looking back in my review. I'm slowly running out of power. Ja, schon klar. Sector scanned. Anomaly found. It's so hard, but I have to pull through. The ink is gone, but I feel the tattoo. Breakthrough discovered. I gotta kick you out my mind. Got all the reasons to delete you. Ja, weil bei der anderen. I tried it all, but Es just ist halt immer wieder irgendein Problem. Entweder es ist Treibstoff, der dann auch noch nicht ging. Bei dem jetzigen war Strom und dadurch Wasser. Das Wasser geht und bei dem anderen da ganz vor war ja eine Epidemie, Alter. Da hat ja meine ganze Kolonie und die Erde niedergemäht. Und ich hatte 90.000 Forschungspunkte zusammenkriegen, um irgendwie einen Ansatz von irgendeinem Heilmittel zu kriegen. Wenn überhaupt. Ja, ich kam halt nicht weiter. Ich habe halt kein Geld eingenommen, Sponsoren gab es halt nicht mehr, weil Erde war komplett Pandemie ausgelöscht fast. Kam dann eine Nachricht, es gibt halt nur an bestimmten Orten auf der Welt noch vereinzelte Menschen, aber selbst die sind am Schwimmen. So, das war die letzte Info, die ich hatte von der Erde, so halt so. Und der vorstellen, wie viel Geld ich dann hatte. Ja, war halt durch den Mars-Virus, ja, aber hat mich ja hier auf dem Mars ja auch niedergemäht, so, weil es gab halt kein Heilmittel. Und damit sind sie halt alle, weil ja den Kuppeln ist ja eine erdähnliche. Und damit ist ja trotzdem dann ausgesetzt. Naja, und bei dem letzten, da hat irgendwie so eine Forschungsorganisation solche Vermessungsroboter abgesetzt. Die haben sich aber vermehrt ohne Ende. Und dann kam halt so eine Nachricht, ja, wir dürfen halt nicht näher an diese Maschine halt ran, so, aber wir wurden gebeten, die eine davon zu reparieren. Dachte ich mir auch so, Alter, hallo? So, hatte auch kein Geld so, weil halt
Strom war alle, damit wurde halt nichts produziert. Dann Elektrogeräte und Maschinenteile haben wieder gefehlt, war auch wieder überteuerter Preis, keine Ahnung. Ja, dann läuft halt gar nichts mehr, wenn dann halt alles kaputt geht und du kriegst halt keine Rohstoffe mehr rein. Hast kein Geld, um neue Rohstoffe zu kaufen, dann hast du Ende, weißt du? Das verkackt, kannst du von vorne anfangen. Kommst dann nie wieder raus, ich konnte bei der einen, konnte ich zugucken, wie sie alle verdecken. Mars-Programm gescheitert. Ja, am besten läuft es eigentlich immer, wenn ich keine Übertragung mache. Und wenn ich anfange mit Übertragung, dann kommt immer irgendwas. Ja, vor allem eigentlich diese Ereignisse, die sollen eigentlich erst ab Sol 100 so sollen die Sitzungen erst kommen. Und die kommen aber schon irgendwie mit 70. So, ich bin ja noch gar nicht meistens gar nicht so weit entwickelt halt, weißt du? Nur weil ich 100 Einwohner schon habe. Weißt du, das gegen die Rohstoffe auch immer vorher. Und Babys wollen halt nicht kommen, die wollen halt keine Babys zeugen, richtig. Naja, die wollen halt einfach. Ich habe ja mal Unendlich-Modus gehabt, also Kreativmodus, da kannst du die irgendwie so ein Lager setzen, so ein Universallager, und jede Sol füllt es sich komplett wieder auf. So, und da hast du halt immer einen guten Vorrat halt, selbst wenn du dann halt durch irgendein Ereignis keine Rohstoffe mehr ankriegst, hast du halt mal wieder welche. Und da habe ich es mal geschafft gehabt, richtig viel zu bauen, so da hatte ich alle Weltwunder und da war gar nichts mehr zum Tauschen so. Aber da ist halt keine Herausforderung drauf. Es ist keine Trophäen oder sonst irgendwie was. Kannst du ja alles einstellen. Spielregel. Hier meinst du? Hast du das auch? Achso, City Skylines, ja, ja. Machst du nicht. Nee. Du musst halt wirklich laufen lassen, so. Wie bei Grand Age, bei Medieval zum Beispiel. Da mache ich es ja auch. So, mach halt eine positive Bilanz. Probiere ich zu kriegen halt, das kriegst du ja schnell zusammen. Wenn du da Handel treibst und dann lasse ich meistens ein bisschen schneller halt laufen. Und weiß ich nicht, mach dann Abwasch oder sowas, keine Ahnung. Geh richtig raus da halt. Oder mit dem Hund oder so, und dann lasse ich schnell laufen, wenn ich wiederkomme oder so nach 5 oder 10 Minuten. Da habe ich dann meistens Millionen. So. Da kannst du dann auch ein Heer finanzieren, weißt du, weil da ist halt bei solchen Spielen, genauso wie bei City Skylines, da brauchst du ja Geld halt. Das Spiel dreht sich halt nur um Geld. Brauchst du positive Bilanz und dann lässt du eine Stunde mal durchlaufen. So. Vor allem bei City Skylines, da geht ja nichts kaputt. Da brauchst du ja nicht neue Rohstoffe und so eine Scheiße. Hier musst du ja, kannst du zwar schnell laufen lassen und ab und zu mal was anderes machen, aber man sollte das schon im Auge behalten. Weil wenn die Rohstoffe alle sind, so, dann bringt dir eine positive Bilanz auch nicht viel, weißt du, wenn die Sachen alle kaputt gehen und kannst du nicht reparieren, dann bringt dir das nichts. Aber City Skylines, so, da kannst du einfach laufen lassen, so, wenn du da Müllkippen oder Verbrennungsanlagen da lieber hinsetzt, so, dann passiert ja nichts. Katastrophen sind ausgehen, kannst du ausschalten und dann kannst du zusehen, wie deine Stadt. Ich glaube, das ist kostenlos. Ja, ich meine nur halt so,
Da kannst du dann halt einfach zugucken. Aber wie gesagt, so oft das habe ich bei City Skylines eigentlich auch. Da will ich halt eine Stadt bauen, so deswegen mache ich ja dann immer den Kreativmodus, dass ich da dann halt baue, weißt du? Ja, da kann es mir halt scheißegal sein, was ich in Bilanz habe, ob positiv, negativ oder schwach nicht so, weißt du? Sometimes I let you down, but I'm always around to keep you safe and sound. And through your ups and downs, in case you have your doubts, I'll keep all my vows. Ooh, I got all I need. Ooh, right in front of me. Ooh, you are all I see. That is all I ask. Ooh, I got all I need. Ooh, right in front of me. Yeah. Ooh, you are all Sector I scan. see. And that is all I need. You're listening to the Mars Vision Song Contest on Mars Vision Radio. I'm Edward a Martian. When two persons disagree and the friction between them remains, noch. the void between them becomes electrically charged. When the current reaches a critical level, it may discharge, often in a small and Wir sollen ja sudden Eik but trinken können. clearly perceptible feiern. spark. With only two persons, no one Oder? gets hurt, and the current dissipates harmlessly. But with millions of people, Ne? the charge can nicht multiply, feiern auf and the dem tiny spark can transform into a lightning bolt, a bolt with the power to destroy. When the dark clouds gather and the thunder rolls in, it's a good idea to deal with the threat with Genau, a trusty richtig von mir. lightning rod. Independent Manager of Moderation, IMM, is different from the other competitors. They're not representing a nation, administrative region, or commercial corporation. Their mission is to help, and their work is to tone everything down. The reward they ask for is simple: peace. We've The artist collected representing valuable IMM geographic. humbly reminds us of the importance of standing together. This is Keisha Fernandez with Here We Are. When everything seems dark and the days are getting cold, so cold. Und das findest du toll, solche Dinge? We question who we are and how our lives unfold. So far, but you know we can get through it as long as we hang on. And you know that we can do Hier it ist as ganz long as angenehm, we das Headset kann stay auch Bock. Du hast auch leider, ich Sector weiß nicht, scan. sind wahrscheinlich lizenzfreie Lieder oder so, die wir hier haben. Here we are. Wahrscheinlich, ja, deswegen, ich finde halt auch so ziemlich, Against the dark. weil bei City Skylines hast du ja eine Blockade, kannst du nur gucken, wenn du Auto spielst, die hast, da kannst du So auch don't stop believing, 'cause all the stars are shining for us. When every day is hard and fear gets in the way, we ask
Ja, sagen wir jetzt am Anfang wahrscheinlich an. Vielleicht sind das ja die echten. Oder wie gesagt, so halt bei bestimmten älteren Liedern oder so, da kannst du, also es gibt ja auch ein paar Bekannte oder so, die kennst du gar. Weil, keine Ahnung, vielleicht bin gestorben oder freigegeben. Das pleite eher ein Publisher. Und das Ding ist, dass diese Wasserpumpen, dadurch, dass hier Mangelware ist, wenn diese Wasserquellen voll gut also 10.000 Liter. 9.000 oder 8.600 Milliliter. Vor allem, das wurde auch angesagt, hier niedrig. Sehr niedrige Wasserqualität, ganz schlecht. Eigentlich müssten sie ja noch eine Filteranlage einsetzen. Ja, und diese Ventilatoren, diese Feuchtigkeitsdinger da, die man überall hinsetzen kann, so, und die liegen erst kurz vorm Ende als Forschung. Das ist voll teuer. Ja, auf die Art, so, wenn auch so keine Möglichkeit mehr hast, und entweder deine Kolonien am Abkratzen ist oder du sozusagen die Wasser schon abgeerntet hast oder beziehungsweise so weit bist, dass du, weiß ich nicht, wo überall Wasser sammeln kannst. Naja, in der Hinsicht kannst du das ja machen. Du kannst ja auch langsam wachsen lassen, so. Da hast du schon recht, so. Ich lasse halt zu schnell wachsen, ja. Aber wenn mir ja die Rohstoffe ausgehen, so, ich muss ja diese ganzen Abbaudinger hier mit Ärzten und so, die wollen ja alle Arbeiter haben, also Menschen. So, und die Menschen machen keine weiten Wege, so, die gehen halt, da musst du halt immer eine Kuppel dann haben. Und wenn du keine Verbindungsstücke hast, dann ist jede Kuppe eigenständig. Das heißt, du musst halt immer dann dafür sorgen, dass genau die Arbeiter da drin sind, die ja auch nur gebraucht werden. Und wenn das abgebaut ist, ja, dann hast du eine Kuppel für umsonst gebaut. Weißt du, was ich meine? Weil du musst ja dann immer die Kuppel leeren halt und sagen so, ey Leute, ich brauche euch gar nicht mehr, ihr müsst jetzt starten. Weißt du? Und die Wege sind auch zu weit für die Roboter dann halt. Und wenn du die alle zusammengeschlossen hast, dann kannst du zum Beispiel auch richtige Kuppeln machen, wo du gar keine Arbeit machst, sondern nur Wohnplätze zum Beispiel, weißt du? Und ringsherum machst du halt Arbeitskuppeln auf die Art. So, und auch das Prinzip versuche ich ja zu bauen halt, weißt du, dass die alle miteinander verbunden sind, die Kuppeln. Und die zu allen Arbeitsplätzen kommen halt so. Jetzt nicht unbedingt direkt auf Kuppeln für Arbeit und da so. Aber dass ich dann später halt sowas machen kann. So richtige Farbenkuppeln, wo man halt nur Ackerbau betreibt oder so. Man muss halt schnell sein für diese Meilensteine, weil die gehen halt Forschungspunkte beziehungsweise geben ab und zu auch Geldbonus, weißt du? Also Sponsoren, damit die dann halt mehr. Und das ist halt die einzige Einnahmequelle. Sponsoren. In Europa kriegst du jedes Mal, glaube ich, irgendwie Geld. Das waren nur ein paar Millionen. Also irgendwie was mit 300 Millionen oder so. Aber brauche ich ja halt, weißt du, wenn die Erde jetzt sogar nicht mehr existiert. Es gibt keine Sponsoren, es gibt kein Geld, es gibt keine Materialien mehr ran, falls deine oben durch irgendeinen Scheiß kaputt sind. Das ist halt wirklich, wie sie sagen, das kann fatale Folgen haben, wenn man das. Und dann ist der halt nicht mehr.
Ereignisse, die dann halt immer passieren, die finde ich auch noch immer so überall. Ich will halt nicht irgendwelche bestimmten einstellen, weißt du? Das sind ja einige. Das wäre ja dann doof, weißt du? Ich will mich auch überraschen lassen, was kommt. Bis jetzt gibt richtig geil. Da gibt es auch noch welche mit solchen Sphären oder so, solche Glaskugeln, die ernähren sich von Energie. Die sind richtig krass, da musst du eigentlich alles abschalten an Energie, weil sonst fliegen die zu deinen Kuppeln und saugen die ganze Energie ab und vermehren sich dadurch. Die sind auch krass. Oder dann gibt es noch eine Alien oder so. Da kommt so ein riesengroßes Raumschiff, Alter, so, und portet sich dann halt immer zu deinen Kugeln und saugt ihm auch Wasser und Sauerstoff und so alles ab. Naja, das ist halt, die wollen halt irgendeinen Rohstoff haben, den du halt abbaust und den wollen sie halt haben. Da gibt es eins. Also kein Alien, aber es gibt ein Event auf der Erde, bis der dritte Weltkrieg aus. Und die Menschen fliegen. Und dann kriegst du, weiß ich nicht, um die 500 oder 1000 Zuwanderer. So, brauchst du die gar nicht auswählen oder so. Da kommen richtig viele Flüchtlinge dann zur Erde und du musst dann halt versuchen, Konflikte zu lösen und so. Vom Mars aus. Das war ganz cool, das habe ich auch geschafft. Dann konnte ich halt Kuppeln bauen ohne Ende, weißt du. Da war halt das Hauptproblem, halt die ganzen Leute unterzukriegen. Weißt du, was ich meine? Da hast du so viele Leute gehabt. So. Ja, genau, Flüchtlingskrise, hast du wirklich geil, Alter. Die war richtig cool. Aber irgendwann sind mir halt durch die ganzen Massen von Leuten, hatte ich dann irgendwann zu viele, Alter, so zu viele Arbeitslose. Ich hatte zwar keine Obdachlosen, aber ich hatte zu viele Arbeitslose. Ich habe gar keine Möglichkeiten, du musst ja auf dem Land aussuchen. Also du kannst halt in Europa, Brasilien und jedes Land hat so seine Spezialposition. Und Amerika, wenn du die USA nimmst, dann hast du die Möglichkeit, eine Supermall oder eine Megamall zu bauen. Die erfüllt alle Bedürfnisse für das Einkaufen. Und die hast du aber nur, wenn du Amerika spielst. Also nur wenn du in den USA bist. Dann hast du das. Ich habe Europa, ja. Es gibt die meiste Forschung und das Hauptziel ist halt, bis wohl 110.000 Forschungspunkte zu haben, was ich nachdenke. Wo die 400 sind, mit diesem gelben Zeichen hier, von, wo jetzt hier Sponsoren steht, da muss bei aktueller Forschung muss sozusagen dann 10.000 Punkte stehen. Die muss ich dann machen. Und das ist halt erstmal die Sache, die hinzukriegen. 10.000. Also bis jetzt habe ich gerade mal 2000 oder 3000 geschafft. Was machen? I'm Edward O. Martian, and you're listening to Mars Vision Radio, the bringer of the Mars Vision Song Contest. Don't miss out. Keep listening. War nur, weil ich halt in der Wohnung rumgelaufen bin. Ja, und deswegen mag ich eigentlich solche Spiele halt, solche Aufbaudinger, weil man kann halt echt auch ab und zu mal den Controller beiseite legen oder irgendwas anderes machen. Nein, ich hab's
schon wieder vergessen. Alter, ihr müsst los. Ich habe die jugendlichen Menschen, soll ich nochmal auserzählen? Ich habe größtenteils Erwachsene ausgewählt, dass er mit dem Daumen hoch, dann wird er als erste Wahl immer Erwachsene nehmen können, die Jugendlichen. Weil ich habe Jugendliche jetzt weggenommen, weil die wollen gar keine Videos machen, die brauchen richtig lange so. Ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass Erwachsene eher Videos machen, also das geht schneller als so. Ich schaffe zwar auch also ich schaffe da den Meilenstein mit Erwachsenen mehr als mit Jugendlichen. Bei Jugendlichen habe ich wollte so einen 100-Style machen und nur Jugendliche hochholen. So, das werde ich dann machen, wenn ich das erste Baby geschafft habe. Also, dann kann ich Jugendliche machen, aber den will ich haben. So. Muss, Alter, weißt du, wenn ich schon der erste Mensch auf dem Mars bin, dann will ich auch das erste Baby auf dem Mars haben, weißt du? Und die Automatisierung will ich auch schaffen. Dann brauche ich die Rover nicht mehr steuern. Aber man muss, ich muss mal dazu sagen, weil du ja vorhin das City Skylines meintest. Das City Skylines ist das Ding, wenn du das auf dem PC spielst, hast du auch ein bisschen mehr Auswahl, also das wird viel besser sein. Ist halt wieder auch Konsole, ist halt auch wieder ein bisschen eingeschränkt. Du hast halt eine bessere Möglichkeiten auch. Weil wenn ich habe mir mal ein paar Let's Plays angeguckt, die bauen ja richtig fast Städte nach. Ne? Wenn sie da so einen Mod noch haben, so wo sie halt von vornherein auch Gebäude fertiges schon setzen können, dann machen die da richtig Städte-Nachbau und so. Richtig cool. Das wird ja auch so auf PC, wird ja auch gehypt, so, das ist sogar besser als SimCity. Auf PC. Wobei ich SimCity eigentlich ziemlich gut fand. Das Neue war halt, also es hat eine neue Funktion, das war nicht schlecht. Gave you a call but got no answer. Now that's all I'm thinking of, and I'm stunned, feeling numb. Toll, immer noch nicht. Stay and hold on tight. Are we out of love somehow? Just stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay and hold on tight. I'll make it up somehow. Just stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted me. Blurred lines, what's to come? Don't know if we're done. Feel so bittersweet, babe. Don't keep me in the dark, 'cause I will soothe your heart if it hurts. And it hurts. My friends
Just keep asking why we're moving so slow. Sector scan. Is it just that now's the time to let go? You called me up, said come on over. Now that's all I'm thinking of. And I'm stunned, 'cause I'm numb. Stay, stay, stay and hold on tight. Hey, hey. Are we out of love somehow? You stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay, stay and hold on tight. Hey, hey. I'll make it up somehow. You stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted me. Babe, I'll try and give you more. You don't have to walk out the door. Stay, stay, just a little more. I will make a change. If you tell me that you stay, stay and hold on tight. Sector scan. Are we out of love somehow? Stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay and hold on tight, babe. I'll make it up somehow. Just stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted me. I want you to be safe and sound in Sector a scan. better place. I really want you to have someone admiring your pretty face. Research complete. Anomaly Between me analyzed. and you, I still can hear your voice and see your face. I guess I'm not through with us and dealing with the choice you made. Sector scan. And day after day, I pick up what you left behind. Just das wird jetzt making my kommen. way. Und? It's too late, it's too late, it's Bam, too Steuerzwecke raus. late. 3 Stück. I want you to know it wasn't all in vain. Eine Kapsel landen lassen. Und wenn in dem Augenblick, wie hier gerade ziemlich viele von den kleinen Robotern durchlaufen, also es hat ja immer so einen Radius, so. Und das heißt so, dass da die Gebäude oder Roboter eben in dem Fall auch noch mehr 5 Stück hat er gekauft, dass die dann beschädigt sind. Halt. Oder beschädigt, vielleicht total. Nee, ich hab ja weit genug weg, aber da ist gerade so eine Gruppe von Robotern, die um den Stein rumgewuselt sind und die hat halt weggeraubt. Ja, ich muss ja in der Nähe, weil man kann es sonst nicht absetzen. Also die Rohstoffe werden sonst nicht eingesammelt. Also man muss sozusagen die hier in so einer Nähe halt abwerfen, weil sonst die Roboter. Du kannst die ja nicht stellen, wie die laufen. Nur bei Raketen ist es halt egal, so, die haben so einen Sensor noch, der zusätzlich beschreibt, die kann man hier auch außerhalb landen. Sector scanned. And day after day, I pick up what you left behind. Just making my way. Stimmt, ich hab mir jetzt endlich noch was drauf. Die Musik ist doch sehr emotional. I should have made things right. Ja, ja, so. It's too late, it's too late. Welcome back to the Mars Vision Radio with your trustworthy musical guide, Edward R. Martian.
Our next contestant up for your musical scrutiny is the artist Red PPX, representing Russia. Russia, or as it was known back then, the Soviet Union, together with USA, was responsible for the early bold steps along the path of the great spacefaring adventure. The first man to journey into outer space was the Russian cosmonaut Yuri Gagarin. Now, I wonder who the first female musical superstar in outer space will be. Lady Gagarin? Maybe she'll have her first hit with Putin on the Ritz. Oh, sorry. 2 bad puns in a row. Let's get back to business. Russia's contribution may very well elevate Red PPX to stardom in outer space. If so, what could be a more suitable song title than, you've got it, Elevate? Anomaly analyzed. I can hear whispers from far away. I can hide, but I see the walls are caving in, but I'm not ready to fly. If I were to stay in here forever, I would want the sun to come alive. If my heart was lighter than a Sector scanned. I would slip away into the night. Send me ultraviolet signals through the silence into the horizon. Will we travel through the night? Never leave my side. Sector scanned. Take me on a ride. I'll try not to close my eyes. If I were to stay in here forever, I would want the sun to come alive. If my heart was lighter than a feather, I would slip away into the night. Send me ultraviolet signals through the silence into the Research complete. Sector scanned. signals through the silence into the horizon. Sector scanned. Anomaly found. Sector scanned. Sector scanned. Sector scanned. I was a traveling man, all the things that I've seen, and what I've learned about life is that when you on the scene, I don't know where to begin. There was something in my soul here within, and the angels were singing.
Ach so, ja, Crafting Island, wo du deine eigene Mine hast? Sector scanned. Oder Schmiede, wo du immer tappen musst. Wenn du Werke noch gebaut hast. Bevor die Hauptkapsel landet. 85% schon. This is Mars Vision Radio, your broadcaster of the Mars Vision Song Contest. I'm your host, Edward. Next in our line of contestants is a vocalist by the name of Dave Watson. In addition to being an artist in his own right, he nurtures a successful songwriting career, is father of 3, and is an outspoken environmentalist. Dave represents our dear sponsor, the king among cosmic transportation and interplanetary logistics, SpaceY. By being one of the first companies offering private space traveling services, SpaceY has left an eternal and undeniable footprint in the history of mankind. If it wasn't for them, Mars would still be uninhabited. The SpaceY fleet has a crown jewel, the Great Eagle rocket, also known as the GER. The ship is nothing short of a miracle. It's made of recycled components and has proven that cosmic trips can be undertaken without endangering the lungs of our dear Mother Earth. GER runs on climate-friendly rocket fuel. I guess that will resonate well with Dave, who seems eager to sing Caught in the Middle on behalf of SpaceY. I will go back to where it all began. Sector scanned. I'm gonna be there when you call. If you look up, you're gonna find me there. 'Cause I found a new star. It's shining brighter than the universe. I feel the rhythm of your heart. One day I know I will come back to you. Let's make a new start. Even though I'm miles away, my love for you is here to stay. I was the one who came back for you, caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle with you. I will go back to where it all began. I try to be someone I'm not. I wish I would have been myself instead, the one I'm right now. You moved away to make a brand new start. I stayed Sector behind, I scanned. thought I knew a better way to live my life alone, but I was so wrong. Even though I'm miles away, my love for you is here to stay. I was the one who came back for you, caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle with you. Even when the stars won't shine, I'm here with you. Sector scanned. Even when you're lost or ground, I stand by you. Even though I'm miles away, my love for you is here to stay. I was the one who came back for you, caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught
ever present all the time, crashing down at the speed of light. Memories keep putting up a fight, and my mind is running for his life. You were more than a handful, but I believe that you were my only girl. Sector scan. They try to tell me to be careful, but it's hard to hear when you on top of the world. It's so hard, but I have to pull through. The ink is gone, but I feel the tattoo. I gotta kick you out my mind. Got all the reasons to delete you from my mind. I tried it all, but just can't get you off my mind. Wish it was Research on the complete. side. Sector scanned. I'm driving 100 miles per hour, never looking back in my review. I'm slowly running out of power, and I really don't know what to do. It's so hard, but I have to pull through. The ink is gone, but I feel the tattoo. I gotta kick you out my mind. Got all the reasons to delete you from my mind. I tried it all, but just can't get you off my mind. Wish it was out of sight, out of mind. I gotta kick you out my mind. Got all the reasons to delete you from my mind. I tried it all, but just can't get you off my mind. Wish it was out of sight, out of mind. Sector scanned. I gotta kick you out my mind. Got all the reasons to delete you from my mind. I tried it all, but just can't get you off my mind. Wish it was out of sight, out of mind. I gotta kick you out my mind. Got all the reasons to delete you from my mind. I tried it all, but just can't get you off my mind. Wish it was out of sight, out of mind. It's so hard, but I have to pull through. The ink is gone, but I feel the tattoo. So, mein Lieber, da bin ich. If there's someone else to burn, you do it. Oh, and I should be ashamed, but I'm through with it. Yeah. Think I've had enough of you and I. Oh, I think I had enough of this. This is my life. I got it. The story I write. I got it. Sector scanned. This can't be right. No, it's so dark around here. I'm leaving you now.
about you, your problems. Yeah, you put it all on me to solve them. Oh, I think I've had enough. It has to be. Sector scanned. Another time and place for me. This is my life. I got it. The story I write. I got it. But this can't be right. No, it's all so dark around here. Das wird lustig. I'm leaving you now. I'm leaving you now. Yeah, yeah. It's what I gotta do. It's what I gotta do. Gotta do right now. I'm leaving you now. It's time, yeah. I think that it's time. It's time, baby. Oh yeah. This is my life. I got it. The story I write. I got it. But this can't be right. No, it's all so dark around here. Oh, I'm leaving you now. Leaving you now. Leaving you. It's how it's gonna be. Leaving you now. Sector scanned. Quirky Anomaly found. smile goes along with your perfect eyes, and you're making me warm inside. I'm feeling blessed. Ooh, I got all I need. Ooh, right in front of me. Yeah. Ooh, you are all I see, and that is all I need. You're all mine, and I know these are precious times. Sector scanned. Anomaly I found. think you're perfect by design. I'm feeling blessed. Ooh, I got all I need. Ooh, Anomaly right in analyzed. front of me. Yeah. Ooh, you are all I see, 21. and that is all I need. Sector scanned. Anomaly found. Sometimes I let you down, but I'm always around to keep you safe and sound. And through your ups and downs, in case you have your doubts, I'll keep all my vows. Ooh, I got all I need. Ooh, right in front Sector scanned. of me.
You're listening to the Mars Vision Song Contest on Mars Vision Radio. I'm Edward A. Martian. When two persons disagree and the friction between them remains, the void between them becomes electrically charged. When the current reaches a critical level, it may discharge, often in a small and sudden but clearly perceptible spark. With only two persons, no one gets hurt, and the current dissipates harmlessly. But with millions of people, the charge can multiply, and the tiny spark can transform into a lightning bolt, a bolt with the power to destroy. When the dark clouds gather and the thunder rolls in, it's a good idea to deal with the threat with a trusty lightning rod. Independent Manager of Moderation, IMM, is different from the other competitors. Sector scanned. They're not representing a nation, administrative region, or commercial corporation. Their mission is to help, and their work is to tone everything down. The reward they ask for is simple: peace. The artist representing IMM humbly reminds us of the importance of standing together. This is Keisha Fernandez with Here We Are. When everything seems dark and the days are getting cold, so cold. Resources are low. Sector scanned. Question who we are and how our lives unfold. So far, Research complete. you know we can get through it as long as we hang on. And you know that we can do it as long as we stay Du strong. kannst ja Laserabwehrraketen bauen. Die sind zwar nur für Asteroiden, aber ich denke mal es gibt bestimmt irgendein Ereignis, wo vielleicht du die Dinger auch als Waffe benutzen musst gegen irgendwas. Against the dark, Kann ich mir gut vorstellen. giving in. The world is ours, so Weil don't jetzt dadurch, stop dass wir noch andere Gegner believing. 'Cause all the stars are shining for us. Oder solche hätte es auch hingehauen. Tötet sie alle, ja. Every day Das macht is die Gleiche. hard. Menschheit ausgerottet. Da hätte ich mich gefragt. Ja, genau. Da frage ich mich in der Hinsicht, ob dann am Ende vielleicht es dann so gewesen wäre, dass wenn das halt alles bei mir halt funktioniert hätte, mit dem Heilmittel, dass dann vielleicht das so gewesen wäre, so ich hätte Kolonisten von mir wieder zur Erde schicken müssen, um die mal zu besiedeln, weißt du? Das wäre es ja gewesen, ja, viele Leute zur Erde neu zu besiedeln. Carry on. Here we are, together as one, against the dark. Naja, man kann sich ja aussuchen, was du, ja, das machst du voll Adam und Eva-Style, ja. World is ours, so don't stop believing. Nee, du kannst dir aussuchen, also du hast ja unter den 12, kannst ja richtig die Leute auch direkt spezifisch raussuchen. Also du kannst dir ja sagen, ich will nur Weiber haben. Dann machst du halt das Kolonisten mit Weibern, oder? Du brauchst dich zwar nicht wundern, dass du keine Kinder kriegst, aber du könntest ja Kolonien mit Frauen aufbauen. Ja. Sector scanned. Oder nur Männer. Es gibt vor allem, das Geile ist, warte, das muss ich dir zeigen, da kannst du ja mal kurz gucken. Ach, schade, geht jetzt gerade nicht. Here we are, Wenn das hier abgelaufen ist, mit der Sohle. together Es gibt 3 Geschlechter, ja. Männchen, Weibchen und ich weiß nicht ganz genau, verschiedenes, glaube ich gerade. Muss ich nachher mal gucken, so. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich kann dir das ja gleich mal zeigen, auf was für Kategorien. Also du kannst ja richtig spezifisch dir raussuchen. Du kannst hier Heilige machen, so, die alle faul sind. So, oder alle fresssüchtig oder sowas, weil so Vielfraß gibt es so als Eigenschaft, so das ist so eine negative, die fressen 10-mal so viel wie normaler, so halt.
So, und dann gibt's Faule halt so, die Arbeit läuft dann halt geringfügiger. So, oder dann gibt es halt Feiglinge, die bei einer Katastrophe sofort Panik kriegen so, und sofort Moralverlust und so, bla. Sowas. Es gibt auch positive Eigenschaften und so, wie Genie oder Promi oder so. Ja, aber es gibt halt nicht so viele halt. So, du hast halt, dann musst du halt natürlich auch alles aktivieren halt. Also selbst Senioren musst du dann halt nehmen, aber die gehen nicht mehr arbeiten. Dann musst du erst in der Forschung freischalten, dass, ich glaube, das ist sogar auch eine spezielle, die musst du finden. Nee, abgesehen davon gibt es auch, ja, König. Gibt es hier sogar auf der Karte. Da kann ich den König linken hier unten bei Durchbruch. So eine Fähigkeit, die musst du hier auf der Karte finden. Das heißt, wenn der stirbt, ist die Chance ziemlich hoch, dass er dann halt neu geboren wird bei einem von den Kindern, die halt hier geboren werden. Also Reinkarnation sozusagen. Und es gibt noch einen anderen Durchbruch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es hier auch auf der Karte ist oder auf einer anderen. Da kannst du freischalten, dass Senioren auch arbeiten können. Also so lange, bis sie tot sind. Ja, auf die Art, wenn sie wollen halt, also die Möglichkeit besteht, dass sie halt weiterarbeiten können. Ja, nee, das ist halt doof, die sind halt, die essen halt hier auf dem Mars, das ist halt echt fatal. Muss man dazu sagen, also halt, das ist jetzt nicht böse gemeint auf dem Mars, sondern es ist halt hier wirklich auf dem Mars, sind die halt Sauerstoffwasser so. Und da musst du halt so rechnen, weißt du? Da kannst du nicht einfach sagen, so, ja, hier ist ja kein Akt so, weißt du, sondern hier ist es halt, kann es halt wirklich ein Problem werden. Weil wenn die nicht arbeiten gehen, so, bringen die überhaupt nicht. Weißt du? Die verbrauchen nur Strom, also Strom ist nicht so tragisch, so, aber Wasser, so, was sehr wichtig ist. So, und alles Mögliche. Das machen wir. Deswegen ist es ziemlich gut, die Möglichkeit, dass die halt arbeiten gehen. Trotzdem wie in Rente sind. Aber den glaube ich gibt es ja auf der Karte nicht. Sector scan. Anomaly found. Naja, die 2 Expeditionen, die hier noch sind jeweils mit Drohnen. So einmal 6 und einmal 8. Und ich habe nur 15. Und der wird keine abgeben. Weil bei 15 die beschäftigt sind. Ich habe zwar noch eine Station, die ich bauen kann, aber die will ich nicht. Weil die hier unten sind. Die Sector scan. Select the sector to scan.
search complete. You come and you go. 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 You don't make it easy. You come and you go. Mess me up completely. I should have known. All is making sense now. You come and you go. You come and you go. You don't make it easy. You come and you go. Mess me up completely. I should have known. All is making sense now. You come and you go. I gotta break it off. I'm Edward O. Martian, and you're listening to Mars Vision Radio, the bringer of the Mars Vision Song Contest. Don't miss out. Keep listening. Gibt auch einen Durchbruch, da kannst du Abbaustationen bauen, ohne dass Menschen drin sind. Also dann machen das dann Roboter. Das ist natürlich der geilste, aber den habe ich hier noch nicht gekriegt gehabt. Der ist wirklich geil, den hatte ich bis jetzt nur einmal. Und der ist richtig geil, weil dann kannst du wirklich, dann brauchst du nur so eine Drohnenstation, dass du halt da bauen kannst und dann brauchst du nur Strom anzusetzen und dann kannst du überall abbauen. So. Die ist richtig geil. Perfekt. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt alles zufallsbedingt. Resources are low. Sector scan. Sector scan. Anomaly found.
I'm Ed, and you're listening to the Mars Vision Song Contest on Mars Vision Radio. Our next song comes from the People's Republic of China, a country that Sector launched scanned. their first manned space vessel in 2003. I don't know if the twin sisters who make up the pop duo Lotus have been in space. What I do know is that Lin and Wang Min were born in Shanghai and found time to pick up the violin in between breastfeeding and formula drinking. In their teens, they abruptly gave up what they refer to as extremely painful and tedious box reading practice, Sector instead scanned. devoting their time and energy to develop their vocal cords. They obviously did a good job. They landed a record deal, and within 2 months, their debut single, Dragons and Butterflies, struck Asia harder than Bruce Lee's one-inch punch and made Lotus an overnight sensation. Their new song has a slightly more European musical aroma than its predecessors, and the title seems to be addressed to a loved Sector one. scanned. Maybe someone who was thinking about leaving for Mars. Here's China, represented today by Lotus, singing the pleading words of their hit song, Stay. Research complete. You take all of me, I don't Sector even scanned. dare. Weak minds drifts Milestone achieved. Limp skin when you burn, hoping that you come back this on and on. My friends keep asking why I'm drinking so slow, but I don't wanna be f***ed up and lose it all. Gave you a call but got no answer, now that's all I'm thinking of, and I'm stunned, feeling numb. Stay, stay, stay and hold on tight, babe. Are we out of love somehow? Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay, stay and hold on tight, babe. I'll make it up somehow. Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted it. Blurred lines, what's to come? Don't know if we're done. Feel so bittersweet, babe. Don't keep me in the dark, 'cause I will soothe your heart if it hurts, and it hurts. My friends keep asking why we moving so slow. If there's a chance, then now's the time to let go. You called me up, said Sector come scan. on over, now that's all I'm thinking of, and I'm stunned, 'cause I'm numb. Stay, stay, stay and hold on tight, babe. Are we out of love somehow? Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay, stay and hold on tight, babe. I'll make it up somehow. Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted it. Sector scanned. Anomaly found. I try and give you more. You don't have to walk out the door. Stay, stay, just a little more. I will make a change. If you tell me that you stay, stay and hold on tight, babe. Are we out of love somehow? Stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay and hold on tight, babe. I'll make it up somehow. Just stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted it. I want you to be safe and sound in a better place. I really want you to have someone admire in your
choice you made. And day after day, I pick up what you left behind, just making my way. It's too late, it's too late, it's too late. Oh, I want you to know it wasn't all in vain. I really want you to disregard the fuss and Sector scan. Select a sector to scan. between me and you. I still can hear your voice and see your face. I guess I'm not through with us and dealing with the choice you made. And day after day, I pick up what you left behind, just making my way. It's too late, it's too late, it's too late. Today's another day. I should have made things right, and maybe you would stay. It's too Sector late, scan. it's too late, it's too late. Building a new home on an alien world. If only I could turn back time, you would still be mine. And day after day, I pick up what you left behind, just making my way. It's too late, it's too late, it's too late. Today's another day. I should have made things right, and maybe you would stay. It's too late, it's too late, it's too late. I can hear whispers from far away. I can hide, but I see the walls are caving in, but I'm not ready to fly. If I were to stay in here forever, I would want the sun to come alive. If my heart was lighter than a feather, I would slip away into the night. Send me ultraviolet signals through the silence Sector scan. to the horizon. Elevate. We travel through the night. Sector scan. Take me on a ride. I'll try not to close my eyes. If I were to stay in here forever, I would want the sun to come alive. If my heart was lighter than a feather, I would slip away into the night. Sector scan. Ultraviolet signals through the silence into the horizon. Elevate. Lend me ultraviolet Research complete. Milestone achieved. For the first time, Kein Baby. Ist doch okay. Doch, Baby ist gekommen. Scheinbar, oder? Neustart? Ja, Baby auch geboren. Super. Sector scan.
immer gut, wenn man zuerst das alles hat. Sector scanned. Anomaly analyzed. Silence is gold. You'll find a way back home. Just take the easy way out and you will make it alone. Sector scanned. Your troubles on your way. Save it for another day. And the angels are singing. Go your own way. Let go. Go your own way, but don't look back. Life is gonna give you something better than that. Feel the rhythm of your heart and let go. Let go. Go your own way. 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 Research complete. Man muss ja Sector auch bei den scanned. großen Raketen Anomaly aufpassen, found. die haben ja auch so ein Schadensdings. Wenn sie starten und landen, dann durch den This is Abtrieb. Mars Vision Radio, Geben your sie auch Schäden broadcaster an of the Gebäude Mars und Vision so. Song Contest. I'm your host, Edward. Next in our line of contestants is a vocalist by the name of Dave Watson. In addition to being an artist in his own right, he nurtures a successful songwriting career, is father of 3, and is an outspoken environmentalist. Dave represents our dear sponsor, the king among cosmic transportation and interplanetary logistics, SpaceWide. By being one of the first companies offering private space traveling services, SpaceY has left an eternal and undeniable footprint in the history of mankind. If it wasn't for them, Mars would still be uninhabited. The SpaceY team has a ground Sector scanned. Great Eagle rocket, also known as the GER. The ship is nothing short of a miracle. It's made of recycled components and has proven cosmic trips can be undertaken without endangering the lungs of our dear Mother Earth. GER runs on climate-friendly rocket fuel. I guess that will resonate well with Dave, who seems eager to sing Caught in the Sector Middle scanned. as we pass Anomaly this found. I will go back to where it all began. I'm gonna be there when you call. If you look up, you're gonna find me there. 'Cause I found a new star. It's shining brighter than the universe. I feel the rhythm of Sector your scanned. One day I know I will come back to you. Let's make a new start. Even though I'm miles away, my love for
Hier, jetzt kann ich das zeigen. Moment, Filter. Jugendliche. Geschlecht hier. Alle Eigenschaften. Weiblich, männlich, anderes Geschlecht. Davon sind sogar welche dabei, Alter, geil. Mach ich gleich mal. 7 Leute sind auf der Karte. Wahrscheinlich Erwachsene oder so. Nee, ich denke nur 2 Geschlechter. Promi, gelassen, Enthusiast, Partydöse, Fit, Gamer. Gamer waren wir erstmal nicht. Genie, Hippie, Nerd, religiös, strapaziert, heilig, sexy, Überlebenskünstler, Alkoholiker, chronisch krank, Spieler, Idiot, Einzelgänger, faul, Melancholiker und vollsüß. Eigenarten kannst du auch noch wählen. Guru, Tourist oder Veganer. Ja, wir sind Veganer. Wahrscheinlich im mittleren Alter. Können wir mitnehmen, wenn wir Platz haben. Bei dem mittleren Alter ist es so, da hatte ich auch eine, die ist gelandet, hat gerade angefangen zu arbeiten und dann ist umgeswitcht auf Senior. So, deswegen ist es voll dumm, so halt so. Senior, Mittelalter halt auch mitzunehmen. Mal gucken, was haben wir jetzt. Steht nicht da, ist halt männlich, weiblich, alles, aber diese zweigeschlechtlichen, vielleicht wollen sie sich nicht outen. Das steht dann halt nicht da. Oder weil es ist nicht so.
it's gone, but I feel the tide too. If there's someone else to burn, Was soll ich denn hier machen, Alter, bitte sehr? René? and I should be Ich habe hier gerade Petition, das Beste in uns. Also entweder gebe ich denen 1 Milliarde. Nee, ja, 1 Milliarde, wir sind bereit zu helfen, also 1000 Millionen. Wir sind bereit zu helfen, 25 Moral für alle Kolonisten und 35% bei der Arche. Oder ich gebe 2 Milliarden, wir sollten uns nicht mit Rivalen abgeben. Wir sollten uns nicht mit Rivalen abgeben. Noch über 1 Million. Oder was meinst du, würdest du das eine oder das andere? 1, 2, die 3 lasse ich mal komplett aus, weil du die 300 Pro nehmen würdest. Weiß ich nicht. Da scheiße. Genau. Oder? Reicht eigentlich, oder? Weil bei der 2 steht auch noch hier, wir sollten uns nicht mit Rivalen abgeben. Bei 55% Ansehen brauche ich eigentlich nicht unbedingt, so, weil ich weiß nicht, was ich davon groß habe. So. Bei Handeln will ich jetzt nicht mit denen so und das kann ich auch später halt machen, desto mehr ich mit denen handel, desto mehr mögen nehme ich auch. Habe ich die 1, glaube ich auch. Ja, sind auch 2. Ja, das habe ich aber auch noch. Nee, deswegen halt, nee, es gibt die Möglichkeit, dass die halt Sabotagen machen bei denen. Verdeckte Operation. Da kannst du halt gelandete Rakete, Drohnen stehlen, Technologie stehlen oder Kolonisten rekrutieren. Keine Gebäude sabotieren kannst du auch. Ja, das kann sein, ja. Aber dafür müssten sie ja weiter sein. So. Und ich habe ja in der Hinsicht den Verein gewählt, der die höchste Technologie- oder Forschungsrate hat. So, die anderen haben gerade mal so 100, 200 so, oder 300 so. Das ist glaube ich in den USA so. Und andere, die Kirche zum Beispiel hat 0. So, die interessiert sich 0. Also hier können wir ja auswählen. Zum Beispiel die haben auf Forschung 100 Paradox. Die Brasilianer geben auch nur 100 und die Kirche gibt zum Beispiel 0 auf Forschung. Die interessieren sich dafür gar nicht. Und wir haben halt 400 halt. Also jetzt gerade schon 907. Deswegen, also in der Hinsicht so klar, hast du recht, aber ich bin halt noch nie so mit denen in Clinch gewesen, muss ich sagen. Also bis jetzt war jeder passiv halt, dass ich nicht sagen kann, so halt, dass ich halt echt bis jetzt noch nicht brauchte, jemanden halt so auszuspionieren oder zu sabotieren oder so. Weil dafür kriege ich die Meilensteine, die halt, also dafür macht man das ja eigentlich, für die Meilensteine, ja. Weißt du? Research complete. So, weil dafür kriegst du halt Forschungspunkte halt hier. Meilensteine, da kriegt man da 250. Bei 500er bin ich jetzt so und habe jetzt, wenn ich alle Sponsorenziele oder alle Sektoren, kriege ich 2500 Punkte halt. So. Wenn ich die halt alle mache, so, dann kann ich eigentlich ganz gut Our next artist in this friendly musical contest is also a Jackson, though his last name is Taylor.
Maybe he'll invent a Mars walking Und game. dann gibt es ja auch noch After all, Sponsorenziele. he's a Jackson too. Who knows? Wo What waren we do die know zu is the name of sehen? his song. Sind die auch? Ladies and gentlemen, Nee. for the USA, this is Jackson Taylor with All I Need. Missionsprofil, glaube ich, hier, ja. Da gibt es auch Porsche 5 Psychotechnologie, verfügt über 20 Wissenschaftler, 2 Hoffnungsinstitute, da kriege ich dann halt Geschenke. Neue Rakete zum Beispiel kriege ich bei 50 Wissenschaftlern, die auf dem Mars geworden sind. Und wenn ich da sind, die Forschungsziele, kriege ich dann 3 Milliarden für, wenn ich das schaffe, die 10.000. Schwierigkeitsherausforderung 100%. Das ist natürlich das Ding dabei halt. Ich bin ja schon froh. Aber wenn man es gut macht, kann man es eigentlich schaffen. Weil bei dem letzten so, da bin ich halt echt ein bisschen zu schnell. Da habe ich mir richtig viele Kolonisten angeholt, wie jetzt gerade auch. Und wenn du halt alle Jobs vergeben hast, so einigermaßen, dann kann es ja ganz gut klappen alles, so weißt du. Dann läuft das auch. Kannst du auch anständig alle Videos kriegen und so. Sector scan. Ja, es gibt ja auch bei den Chinesen, die haben ja halt als Hauptding, glaube ich, Kolonisten oder so. Sometimes I let you down, but I'm always around to keep you safe and sound. And through your ups and downs, in case you have your doubts, I'll keep all my vows. Ooh, I got all I need. Ooh, right in Anomaly front analyzed. of me. Ooh, There's more to the barren environs. I see, and that is all I got all I need. Ooh, right in front of me. Yeah. Ooh, you are all I see, and that is all I need. Ich mache jetzt aber auch bald Schluss. Ich warte nur noch auf meine Kolonierakete. When everything seems dark and the days are getting cold, Dann schauen wir mal. so cold. Das war's schon. We question who we are and how our lives unfold. So far. Und ich muss so schnell wie möglich an diese verfickten Berge kommen, damit ich da Tunnel setzen kann, damit ich auf die Berge komme und die Technologien oder die Sachen hier oben auch noch abbauen kann. Beziehungsweise erforschen kann halt. Ja, das ist halt alles. Also ich finde eigentlich, die Karte ist ziemlich groß dafür, dass man hier halt eigentlich nur, ich glaube, 20 oder 21 solche Kuppeln kann umsetzen. Und wo ich baue, ja genau. Deswegen, ich halt versuche halt, dass ich einmal schon bevor das mit den DLCs rauskam,
hatte ich mal eine, auch auf dem Endlosbau-Ding geschafft gehabt, glaube ich. Ich glaube, das war das. Und was anderes. Da habe ich die ganzen 21 Kuppeln gemacht. Oder 20 oder was. Die habe ich alle verbunden gehabt miteinander. Und das ist natürlich das Oberding, weil dann brauchst du halt nur einen Start- und Landeplatz zu bauen. Und die laufen dann durch die Kuppeln in ihre neue Kuppel. Weißt du? Die haben zwar vielleicht dann lange Wege, wenn dann halt vor sich so ab und zu kürzen dann auch ab, indem sie draußen rumlaufen, so, aber da kann man das halt so machen. Vergeht das. Aber wenn du die halt alle verteilt machst, dann brauchst du halt ganz viele geht nicht, weil du kannst halt nur 3 oder 5 Stück von diesen Shuttle-Punkten halt bauen. Dann kommen diese Shuttles, die fliegen dann an und sammeln die auf und bringen die halt zu den Kuppeln hin. Oder du machst es halt zentriert, dass du sagst dann halt, ey, in der Kuppel wird es und das. Aber wie gesagt, es bringt halt nicht viel, weil die nicht verbauen. Wobei es gibt einen Durchbruch, also eine Durchbruchsforschung, wo die nicht erschöpfen. Also die Teile kann man dann stehen lassen und die bauen trotzdem weiter was ab, aber halt nur zu 10 oder 20% oder so von ihrem normalen Ding. Aber die bauen halt trotzdem ab halt, weißt du? Unendlich abbauen irgendwie. Dann wird dann halt der jeglicher Staub, Stein, wird in die Wippe genommen, geprüft, ob er noch nicht und da ist sie. Nein, das ist ja die andere. Die sind ja noch 31% entfernt. Research complete. Sector scanned. Gebäude. Ich finde es eigentlich, boah, der war gut. Ich finde es eigentlich cool mit der Beleuchtung. Finde ich geil, weil das macht Sector scanned. I'm the lucky one. I feel so alive. Clouds are slowly scattered. Now is the time I feel alive. I was only waiting for a sign. Now it's finally here. I've been searching all around. I was lost in fear, but now you're standing right in front of me. In your arms I'll be the one. I was only waiting for a sign. Time after time, I thought that this would be the end of the road. Behind the sun and the moon, you never know what's waiting for you. Behind the door, I feel so alive. Clouds are slowly scattered. Now is the Sector scanned. Research complete. I was only waiting for a sign. Now it's finally here. I've been searching all around. I was lost in There are Earthsick but now you're colonists. standing right in front of me. In your arms I'll be the one. I was only waiting for a sign. Komfort. With you by my side. Habe ich auch noch nicht rausgekriegt, wie man den I hochkriegt. was only Den waiting Komfort. for a Ich sign. meine, ich baue schon Parks. und so, There are Earthsick colonists. I was only Naja, waiting kommt for, aber wieder am I was besten. only
Ja, ich weiß nicht, halt so, deswegen sage ich ja nicht, würde ich dann mal ganz die amerikanische Seite spielen, weil ich muss oft nicht spielen, das halt so Einkaufszentrum, weißt du, weil ich will eigentlich auch die Produkte ich jetzt auch kein Interesse daran habe, so dass, weil wenn ich schnell einen Flug habe, haben die Gegner das auch, weißt du? I'm Edward O. Martian, and you're listening to Mars Vision Radio, the bringer of the Mars Vision Song Weil Contest. dementsprechend haben die natürlich dann auch Keep schneller listening. ihre Rohstoffe, können auch schneller Handel betreiben. Da ist doch lieber auch ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt schon doppelt so viele Rohstoffe und dann irgendwie fertig kaufen oder so. Alles, was ich ja einstelle, haben die ja auch. Ich hätte ja auch harte Windtage oder Armageddon machen können. Armageddon ist dann andauernd aber wahrscheinlich sogar das Ende des Mars. Ganz viele Rollen. Ab der Bau und so. Was meinst du, schaffe ich noch Hochhäuser jetzt? Ja, das wäre schön. Doch, ich kann es da gucken mal. Ist sogar schon im Arbeit. Der hat mitgespielt. Sind überbelastet. 3, guck mal, Alter. Ich hätte eigentlich nur 3 stellen können. Ich hätte auch jetzt 2 Milliarden schicken können, weil ich jetzt schon wieder 1 Milliarde mehr.
Research complete. There are Earth-sick colonists. Ich hab's geschafft. So, wahrscheinlich Zeitgleich. Just snapped. New colonists have arrived. Colonists are departing. There are Earth-sick colonists. There are Earth-sick colonists. You take all of me, I don't even dare. Weak minds drink the same way. Limp skin when you're gone, hoping that you'll come. I go on and on. My friends keep asking why I'm drinking so slow, but I don't wanna be fucked up and lose it all. Gave you a call but got no answer. Now that's all I'm thinking of, and I'm stunned, feeling numb. Stay, stay, stay and hold on tight. Babe, are we out of love somehow? Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. So, 2 Eulen. Stay and hold on tight. Oh toll, das andere Süden ist ein Alkoholiker und gleichzeitig Vielfalt. Theorie. What's to come? Don't know if we're done. Feel so bittersweet, babe. Ja, Don't genau. keep me in the Damit du halt dark, einen 'cause I richtig will soothe your coolen heart Dings hast, if so, it oder wenn du was hurts. haben möchtest, so dann And schon. it hurts. My friends keep asking why we moving so slow. If there's a chance, then now's the time to let go. You called me up, said come on over. Now that's all I'm thinking of. Wobei bestimmte And I'm Dinge kommen ja auch stunned. nur zu bestimmten 'Cause I'm Sachen. numb. Zum Beispiel, Stay, stay. also euphorisch oder sowas kommt halt nur, wenn das Komfort oder so halt die Bedürfnisse alle perfekt befriedigt sind oder so, weißt du? Stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay and hold on tight. Das ist das Beste. I'll make it up somehow. Just stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted me. Babe, I'll try and give you more. You don't have to walk out the door. Stay, just a little more. I will make a change. If you tell me that you stay and hold on tight.
I'm Edward, and this is Mars Vision Radio. Ah, okay, just checking. I guess you're just as keen as I am to hear the next contestant. After World War II, Europe was torn to pieces and slowly tried to rise up and rebuild herself. In search of a way to bring the countries in Europe closer, we began an international song contest where countries would participate in one big television show. It was simultaneously broadcast all across the European countries, and it came to be a huge success. That very same hope for unity and peace inspired us to create the MVSC, a similar musical concept, but closer to the stars. Regardless of what you call it, Concours Eurovision de la Chanson, Eurovision Schlagerfestivalen, or Eurovisut, let the music unite. The artist Imagine Forever comes from Strasbourg, and he's singing for United Europe. This is Day After Day. I want you to be safe and sound in a better place. I really want you to have someone admire in your pretty face. Between me and you, I still can hear your voice and see your face. I guess I'm not through with us and dealing with the choice you made. And day after day, I pick up what you left behind, just making my way. It's too late, it's too late, it's too late. I want you to know it wasn't all in vain. I really want you to disregard the fuss and the ache and pain. Between me and you, I still can hear your voice and see your face. I guess I'm not through with us and dealing with the choice you made. And day after day, I pick up what you left behind, just making my way. It's too late, it's too late, it's too late. Today's another day. I should have made things right, and maybe you would stay. It's too late, it's too late, it's too late, it's too late. If only I could turn back time, you would still be mine. Meteor incoming. And day after day, I pick up what you left behind, just making my way. It's too late, it's too late, it's too late. Today's Research complete. another day. I should have made things right, and maybe you would stay. It's too late, it's too late, it's too late. I can hear whispers from far away. I can hide, but I see the walls are caving in. But I'm not ready to fly. If I were to stay in here forever, I would want the sun to come away. If my heart was lighter than a feather, I would slip away into the night. Send me ultraviolet signals through the silence into the horizon.
Ja, wieder zur Erde. Nun ja, kann ich da nicht wieder zurückgehen. Ja, der hat ja hier Rakete stehen lassen. Ja, zurzeit hier hinten muss ich unbedingt, wenn ich hier in die Ecke auf. Eigentlich habe ich schon einen guten Plan, wie ich meine Kupplung setze. So. Und wenn ich Glück habe und wirklich gut plane halt, weil man kann ja richtig große Kuppeln aufbauen. Die brauchen zwar mehr Rohstoffe so, aber damit hast du natürlich eine größere Fläche abgedeckt und wir haben natürlich auch einen größeren Radius. Und da kann man natürlich cooler mit bauen halt, aber die muss man halt auch gezielt setzen. Ne? Ja, das ist richtig geile Kuppel eigentlich. Hier habe ich schon die Mitte, reicht ja schon so. Dann gibt es noch eine Ovale. Und Megakuppeln gibt es auch noch. We're back, and you're listening to the Mars Vision Song Contest with me, Eddie O'Martian. Our next competitor is Mike Young, a spiritual man who says that music has the ability to infuse our inner minds with an unearthly and religious experience. A statement very much in keeping with the teachings of the Church of the New Ark, which he happens to represent. The church is one of our most generous sponsors and bases its beliefs on the Book of the Steersman, an amendment to the Christian Bible containing instructions on how to act as a proper Christian. In line with the contents of the book, the church administers welfare services and supplies to people in disaster-affected areas, even outside Earth. In addition to these altruistic activities, they're now sharing with us Mike Young, who will be singing his very own composition, Go Your Own Way. Research complete. I was a traveling man, all the things that I've seen, and what I've learned about life is that when you on the scene, I don't know where to begin. There was something in my soul here within, and the angels were singing.
more than bravery to be a pioneer of the Martian frontier. Or at least I will go back to where it all began. I'm gonna be there when you call. If you look up, you're gonna find me there. 'Cause I found a new star. It's shining brighter than the universe. I feel the rhythm of your heart. One day I know I will come back to you. Let's make a new start. Even though I'm miles away, my love for you is here to stay. I was the one who came back for you, caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle with you. I will go back to where it all began. I try to be someone I'm not. I wish I would have been myself instead, the one I'm right now. You moved away to make a brand new start. I stayed behind, I thought I knew a better way to live my life alone. But I was so wrong. Even though I'm miles away, my love for you is here to stay. I was the one who came back for you, caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle with you. Even when the stars won't shine, I'm here with you. Even when you're lost your ground, I stand by you. Even though I'm miles away, Research complete. it's here to stay. I was the one who came back for you, caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle. I was the one who came back for you, caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, caught in the middle. I was the one who came back for you, caught in the middle, caught in the middle. It must have been wrong 'cause I can't get through. Caught in the middle, Media incoming. Sweet, Alter. I'm never present all the time, crashing down at the speed of light. Memories keep putting up a fight, and my mind is running for his life. You were more than a handful, but I believe that you were my only girl. They try to tell me to be careful, but it's hard to hear when you on top of the world. It's so hard, but I have to pull through. The ink is gone, but I feel the tattoo. I gotta kick you out my mind. Got all the reasons to delete you from my mind. I tried it all, but just can't get you off my mind. Wish it was out of sight, out of mind. Ja, das geht mir an, das ist ja alles gut. Ich
brauche ich immer so eine Rakete. Die muss ich dann halt hier fest stationieren und dann brauche ich so eine Handelsplattform. Und da kann er dann halt mal starten und dann ist aber immer so eine Sache, den Überschuss an Raketen und den Treibstoff immer so zu Research complete. If there's someone else to blame, you do it. Oh, and I should be ashamed, but I'm through with it. Yeah. Think I've had enough of you and I. I think I had enough of this. This is my life. I got Stück mag ich eigentlich auch story I write. I got it, but this can't be right. Passt auch ein No, bisschen. it's so dark around here. I'm leaving you now. It's always about you, your problems. Yeah, you put it all on me. Was denn jetzt? Hat das was? Solve them. Oh, I think I've had enough. It has to be. Oh, another time and place for me. This is my life. I got it. The story I write. I got it, but this can't be right. No, it's so dark around here. I'm leaving you now. I'm leaving you now.
your perfect eyes, New colonists and have you're arrived. making me warm inside. I'm feeling blessed. Ooh, I got all I need. Ooh, right in front of me. Yeah. Ooh, you are all I see, and that is all I need. You're all mine, and I know these are precious times. I think you're perfect by design. I'm feeling blessed. Ooh, I got all I need. Ooh, right in front of me. Yeah. Ooh, you are all I see, and that is all I need. Research complete. Sometimes I let you down, but I'm always around to keep you safe and sound. And through your ups and downs, in case you have your doubts, I'll keep all my vows. Ooh, I got all I need. Ooh, right in front of me. Was ist los? Ooh, you are Nee, ich meinte jetzt die all Katze, aber es ist cool zu wissen, dass bei dir auch. that is all Wie bei dir nicht angesprochen. Ooh, I got all I need. Ooh, right in front of me. Yeah. Ooh, you are all I see, and that is all I need. You're listening to the Mars Vision Song Contest on Mars Vision Radio. I'm Edward a Martian. When two persons disagree and the friction between them remains, the void between them becomes electrically charged. When the current reaches a critical level, it may discharge, often in a small and sudden but clearly perceptible spark. With only two persons, no one gets hurt, and the current dissipates harmlessly. But with millions of people, the charge can multiply, and the tiny spark can transform into a lightning bolt, a bolt with the power to destroy. When the dark clouds gather and the thunder rolls in, it's a good idea to deal with the threat with a trusty lightning rod. Independent Manager of Moderation, IMM, is different from the other competitors. They're not representing a nation, administrative region, or commercial corporation. Their mission is to help, and their work is to tone everything down. The reward they ask for is simple: peace. The artist representing IMM humbly reminds us of the importance of standing together. This is Keisha Fernandez with Here We Are. When everything seems dark and the days are getting cold, so cold, we question who we are and how our lives unfold. So far, but you know we can get through it as long as we
we stay strong. So, jetzt habe ich die ganzen Kuppeln und alles. Rohstoffe habe ich auch einige. Together as one against the dark, not giving in. The world is ours, so don't stop believing. 'Cause all the stars are shining for us. When every day is hard and fear gets in the way, we ask, just how do we restart to face another day? Yeah, but you know we can get through it as long as we hang on. And you know that we can do it as long as we stay strong and carry on. Here we are, together as one against the dark, not giving in. The world is ours, so don't stop believing. 'Cause all the stars are shining for us. We're in this together as one. From now on, there's no standing down. We carry on. Here we are, together as one against the dark, not giving in. Here we are, together as one against the dark, not giving in. The world is ours, so don't stop believing. 'Cause all the stars are shining for us, for us. I knew when you smiled, I wasn't talking to a stranger. When I met you, with you by my side, the air is easier to breathe. Research I'm complete. the lucky one. I feel so alive. Clouds are slowly scattered. Now is the time I feel alive. I was only waiting for a sign. Now it's finally here. I've been searching all around. I was lost in fear, but now you're standing right in front of me. In your arms, I'll be the one. I was only waiting for a sign.
Research complete. Change your mind for the millionth time. You can't decide and it's driving me crazy. It's black or white, it's on or it's off with you. There was a time I thought it was fine, but I was blind and now I see clearly. This time around, I'm not giving in to you. You come and you go, you don't make it easy. You come and you go, mess me up completely. I should have known, all is making sense. Now you come and you go, I gotta break it off. It's my time to spell it all out. It's my time to tell you we're over. This time around, I'm not giving in to you. You come and you go, you don't make it easy. You come and you go, mess me up completely. I should have known, all is making sense. Now you come and you go. You come and you go, you don't make it easy. You come and you go, mess me up completely. I should have known, all is making sense. Now you come and you go, I gotta break it off. I gotta break it off. I gotta break it off, millionth time. You can't decide and it's driving me crazy. Black or white, it's on or it's off with you. You come and you go. 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 You don't make it Ineffective easy. research. Research complete. Mess me up completely. I should have known. All is making sense. Now you come and you go. You come and you go. You don't make it easy. You come and you go. Mess me up completely. I should have known. All is making sense. Now you come and you go. I gotta break it off. I'm Edward O. Martian, and you're listening to Mars Vision Radio, the bringer of the Mars Vision Song Contest. Don't miss out. Keep listening.
same way. Limp skin when you're gone, hoping that you'll come. Night goes on and on. My friends keep asking why I'm drinking so slow, but I don't wanna be fucked up and lose it all. Gave you a call but got no answer. Now that's all I'm thinking of, and I'm stunned, feeling numb. Stay, stay, stay and hold on tight. Babe, are we out of love somehow? Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay, stay and hold on tight. Babe, I'll make it up somehow. Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted it. Blurred lines, what's to come? Don't know if we're done. Feel so bittersweet, babe. Research complete. Don't keep me in the dark, 'cause I will soothe your heart if it hurts, and it hurts. My friends keep asking why we're moving so slow. If there's a chance, then now's the time to let go. You called me up, said come on over. Now that's all I'm thinking of, and I'm stunned, 'cause I'm numb. Stay, stay, stay and hold on tight. Babe, are we out of love somehow? Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay, stay and hold on tight. Babe, I'll make it up somehow. Just stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you wanted it. Babe, I'll try and give you more. You don't have to walk out the door. Stay, stay, just a little more. I will make a change. If you tell me that you stay, stay and hold on tight. Babe, are we out of love somehow? Stay, stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Didn't think you needed me. Stay, stay and hold on tight. Babe, I'll make it up somehow. Just stay, stay and hold on tight. I'm the one to blame. Resources are live. You wanted it. I'm Edward, and this is Mars Vision Radio. Ah, okay, just checking. I guess you're just as keen as I am to hear the next contestant. After World War II, Europe was torn to pieces and slowly tried to rise up and rebuild herself. In search of a way to bring the countries in Europe closer, we began an international song contest where countries would participate in one big television show. It was simultaneously broadcast all across the European countries, and it came to be a huge success. That very same hope for unity and peace inspired us to create the MVSC, a similar musical concept, but closer to the stars. Regardless of what you call it, Concours Eurovision de la Chanson, Eurovision Schlager Festivalen, or Eurovisit, let the music unite. The artist Imagine Forever comes from Strasbourg, and he's singing for United Europe. This is Day After Day. Resources are low. I want you to be safe and sound in a better place. I really want you to have someone admire in your pretty face. Between me and you, I still can hear your voice and see Aber your ich habe jetzt genügend face. Strom. I guess I'm not through with us and dealing with the choice you made.
And day after day, I pick up what you left behind. Wenn die anderen demnächst sich wieder aktivieren, wegen der Stromüberlastung, It's too late, it's too habe late. I want you to know it wasn't all in vain. ich genügend. I really want you to disregard the fuss and the ache and pain. Between me and you, I still can hear your voice and see So. your face. Und das I war's dann guess erstmal I'm für not heute wieder. through with us and dealing with Verabschiede the mich. choice you made. And day after day, I pick up. Und hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal.